Welcome back to The Big Pick and a Tamil movie now, a Kalpathy S. Agoram production, director Miskin's Yudhamsei, starring Cheran. Close on the heels of the brilliant Nandalala comes this equally brilliant but nauseatingly gory bloodbath of a whodunit. மனிதனின் மறுபக்கம் இருளின் மறுபக்கம் அச்சத்தின் மறுபக்கம் வலியின் மறுபக்கம் Yudhamsei is a nail-bitingly tense murder mystery that involves a lot of vettradu, kuttradu and chitravada seiradu, chopping, stabbing, torturing with sharp electrical instruments, severed hands, severed heads, serial murders and so on. Cheran, who plays a CID officer, J. Krishnamurthy, is investigating this depressing case, which also involves the periodic kidnapping of young girls by some sex-crazed goons to feed the lust of a group of disgusting geriatrics. The film begins on a torrentially rainy night. A young girl with an umbrella stops at a parked auto to ask for a ride. Now, it's a deserted stretch of road, the skies are at their raging best, and the auto driver says that he can't ferry her. Instead of leaving it at that and minding her own business and getting home quickly, the girl peers into the auto and sees a huddled form. So she asks the driver if everything is okay. Any need, especially when the auto driver has an accomplice who's tinkering with something at the back of the vehicle. The girl begins to walk away. You, in the meanwhile, are clutching your seat handle rather hard because you know that something terrible is about to happen, and your stomach knots up as the auto driver slowly rises up from his seat, plucks a lethal-looking instrument from behind him and goes after the poor girl. The movie, which begins ominously enough, continues with the same chilly atmospherics, and that feeling of dread is sustained till the very end. Hats off to director Miskin for that, for leaving our nerves raw and all our fingernails bitten to the quick by the time we leave our sweaty seats at the end of 2.5 hours. JK, a drawn and haggard CID officer, is asked by his boss Chandramouli to take on the case of the severed hands. Chopped off hands wrapped in polythene bags are left in cardboard cartons in various parts of the city and discovered by poor, unsuspecting and horrified members of the public. JK says that he won't take on the case and hands in his resignation to his boss. The poor chap, that is JK's sister, has gone missing, and JK has worn himself out looking for her. But his boss convinces him to take on this assignment and gives him 2 assistants. What is this? 3 months medical leave, sir. JK, Commissioner just called me. He said it's a sensational case. Where alta kodunga, sir? Alex Savita case la irukan. Poor Hindi leave la irukan. Nee orthon da free ah irukka JK. Enakku velai irukku, sir. Case 56 close பண்ணி 2-3 மாசம் ஆகுது. நான் ஓபன் பண்ண போறேன். JK, Commissioner asked for the right man. அது நான் இல்ல, சார். You are the best in my team. நான் போகணும், சார். Law and order இருக்கிற கேஸை CBCID விசாரிக்க முடியாது. முடியும், சார். என்னது இது? ரெசிக்னேஷன். ஓகே, I'll give you a deal. நீ இந்த கேஸ் அட்டெண்ட் பண்ணு. நான் கமிஷனர் கிட்ட பேசி உன் தங்கச்சி கேஸை விசாரிக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி தரேன். டேக் மை வேர்ட். ப்ளீஸ் JK. JK starts his work in right earnest, and that also involves several visits to the morgue. While JK walks in and inspects the corpses in various stages of decay or freshly oozing with blood, while he inspects them very professionally, detachedly and clinically, his 2 assistants and we need smelling salts. No, I'm not kidding you here. It's all pretty gruesome.
And hey, I have to describe this graphically, okay? Otherwise, how do I convey that Miskin has gotten as realistic as possible in this film? Now, if my descriptions make you queasy, then please take adequate precautionary measures if you go to see the film, or else you may end up swooning on your neighbor's shoulder during some of the scenes. And here, let me tell you that my neighbor was a young man with a frightening cough, and he was coughing away loudly and uninhibitedly, and not even into a handkerchief. So you can imagine poor me, huddled in my seat, my spine all twisted away from him, covering my face with my dupatta and watching a film with every other scene featuring generous lots of blood and body parts. Ah, the joys of watching a movie in a theatre and the joys of being a movie critic. Anyway, coming back to the plot, in the morgue which JK visits as part of his investigations is Judas Iscariot, a wry and sarky philosophy spouting pathologist who is quite a pro at his job and who JK respects and shares a nice camaraderie with. J. Krishnamurthy. That's not my name. But that name suits you. So JK gets drawn deeper and deeper into the case, which seems to be developing more twists than an intricate tengol. You know what a tengol is, right? A very twisty, yummy kind of muruk, a crunchy snack for those of you who don't know Tamil. Anyway, the case gets more and more complicated and complex, with more severed hands showing up, more girls disappearing, and then one day the killer leaves a severed head on a pusnika pile right opposite the cop station. The temerity of him. That's when JK's suspicions that the killer might be rather uncomfortably close to his own turf starts becoming stronger. சொல்லுங்க சார். டாக்டர் புருஷோத்தமன் கேஸை நீங்கள் தானே ஹேண்டில் பண்ணீங்க? யோ டீ சொல்லியா? சொல்லுங்க. டாக்டர் புருஷோத்தமன் கேஸை நீங்கள் தானே ஹேண்டில் பண்ணீங்க? அந்த ப்ராடா அவர் மேலே எந்த குற்றமும் ப்ரூவ் ஆகலை. ப்ரூவ் ஆகிடணும் தான் பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்திக்கிட்டான். குடும்பத்தோட சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவன் பொண்டாட்டி ஒரு வேஷம் சார். அந்த பையன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்ட என்ன காரணம் தெரியாது. மோட்டிவ் தெரியாமல் எப்படி ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க? வேற என்ன சார் மோட்டிவ்? வெளியே தலை காட்ட முடியாது. அந்த ஆள் ஒரு ஃப்ராடு. அவன் பொண்டாட்டி பொண்ணு அவன் கூட ஓடி போயிட்டா. பொண்ணு காணாமல் போயிட்டா. ஆமாம் சார், ஓடி போகிற வீட்டில் சொல்லிட்டா போவா. டான்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சு ஒரு ஆட்டோ ஏறி இருக்கா, ஆனால் வீட்டுக்கு வரல. நானும் விசாரித்தேன் சார். அவங்க தம்பி தான் டான்ஸ் கிளாஸில் விட்டுட்டு கூட்டிகிட்டு வருவானா. அன்னைக்கு அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட்டு, அதான் ஜாக்குன்னு ஓடி போயிட்டா. பக்கத்து வீட்டில் விசாரித்ததில் அந்த பொண்ணை பற்றி நல்லா சொன்னாங்களே. என்ன சார் குழந்தை மாதிரி பேசுகிறீங்க? யோ டீ சொல்லி எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? சீக்கிரம் கொண்டாயா. இந்த காலத்து பொண்ணுங்களுக்கு எல்லா விவரமும் தெரியும் சார். இவர் யாருன்னு தெரியுமா சார்? சார், நீங்கள் சூசைட் கேஸை விசாரிக்க தானே வந்தீங்க? எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது. மிஸ்டர் செக்கிமுத்து, இந்த கேஸை சிபிசிஐடி விசாரிக்க கமிஷனர் ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கார். இங்கே பேசலாமா இல்லை எங்கள் ஆஃபீஸ் போய் பேசலாமா? உட்காரு. சொல்லுங்கள். இவர் யாருன்னு தெரியுமா? துரப்பாண்டி. துரப்பாண்டியோட கேஸை நீங்கள் தானே க்ளோஸ் பண்ணது? ஐ மீன் டாக்டர் புருஷோத்தமன் துரப்பாண்டி மேலே போட்ட கேஸை நீங்கள் தானே ஹேண்டில் பண்ணது? ஆமாம். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். The killer or killers try to intimidate JK, but he's not one to be shaken by their lethal weapons. He takes them on with a tiny Swiss knife type thingy and doesn't even flinch even an inch as he knocks them all out cold. Oh, Mr. Cheran, you've kept the side to you hidden under that simple exterior all these days, eh? Very cool fight scene. Very efficiently choreographed and executed, I must say. Why Cheran and not some action hero, you may ask? In an interview, Miskin said that he wanted someone who would look the part of a common man and yet would be a familiar face. He chose Cheran, he says, because he believed that Cheran would deliver a very realistic performance, and sure, he chose right because Cheran delivers a very natural and empathetic performance. He is a tortured soul, but not once does he go overboard or get melodramatic. So let me answer that question, why Cheran, with
why not Cheran? He packs in quite a range of emotions: exhausted, brooding, confident, earnest, wistful. He even breaks down and sobs quite heartrendingly in the scene when he pleads for his sister's life. Cheran does JK complete justice. யார் இது ஃபிகரா ஏய் டவுமரே அது ஒரு தங்கச்சிடா ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி நைட்டு இந்த பொண்ணு சவாரி வந்ததா? ஏ மாமி உன் முன்னாடி அன்னைக்கு தானே நம்ம ரவி கூட ஓடி போனா வாய முடு சார் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்கள். அன்னைக்கு நைட்டு என் தங்கச்சி உங்கள் ஸ்டாண்டுக்கு சவாரி வந்ததா? டீ சொல்லு. அன்னைக்கு நைட்டு சவாரி எதுவும் இல்லை சார். நாங்களாம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போயிட்டோம் சார். அன்னைக்கு நைட்டு 8:20க்கு நீங்கள் தானே கடைசி சவாரி போனதா சொன்னீங்க? ஆமாம் ஒரு ஆட்டோ கூட பார்த்ததா சொன்னீங்கல்ல? சொன்னேன். அதில் அந்த பொண்ணு இருந்தாங்களா? சார் அன்னைக்கு ராத்திரி சரியான மழை சார், கண்ணு முன்னு ஒன்றுமே தெரியல சார். நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கள் சார். சார் யோசிக்க தெரியாம தான் நானே ஆட்டோ ஓட்டிருக்கேன், பேசாமல் போங்க சார். I really shouldn't be telling you any more about the plot because the film is quite taut and suspenseful. You should go and watch it. The killer or the killers and their motives is something you don't guess till much later, so you're quite at the edge of your seat. Deepa Shah as Cheran's aide does a very good job. She is very natural and delivers a mature performance. Jay Prakash is excellent as Judas, the pathologist with his wry statements and cynical humor. YG Mahendran and Lakshmi Ramakrishna take you completely by surprise with their performances. Truly superb. மனிதனின் மறுபக்கம், இருளின் மறுபக்கம், அச்சத்தின் மறுபக்கம், வலியின் மறுபக்கம். ஓஹோ யுத்தம்சை, யுத்தம்சை, மோதி மிதித்து விடு. Director Miskin must be congratulated for this very slick thriller with its attention to detail and research. Excellent cinematography by Satya and a very eerie and atmosphere creating background score by Krishnamurthy. Even silence is used effectively. Great stuff. My question to Director Miskin is, why that item number? What was the necessity for it? Director Amir and Neetu Chandra do one Kut number. I didn't see any place for it in the film. Also, I thought that showing the cover of Viktor Frankl's book towards the end of the film was a bit forced and didn't look convincing. But barring all that, I highly recommend Yudhamsei. Don't miss this gripping film. I give it 4 stars. Stay tuned after the break, The Little Fockers. You've got to give a little love, give a little love. Go on, just do it. You can't abuse it. Give a little love. I want you to represent our new drug, Sisting. It's an erectile dysfunction medicine. You know any sexually frustrated old dudes?